cheat sheet. CSS part 1. Container element. Div element as a defines as a container. CS properties syntax. Text align. H center, center. Values center, left, right. HTML, CSS. Output. CSS part 2. Color. HTML CSS elements की color ఎలా ఇవ్వాలి? Value colors. Background properties. CSS output. CSS part 3. Font family. Heading की paragraph की font family apply చేసాం. Values. Note. Font size. Font style. Note. Font weight. Value. Text decoration. Value. Note. HTML, CSS,
output. Introduction to CSS. HTML elements లో container element div element defines as a container. div class is equal to h center. ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ని సిఎస్ఎస్ని కంబైన్ చేసేది క్లాస్ అనే హెచ్ సెంటర్ క్లాస్ అని ఇస్తాం కదండి, అది మనకి హెచ్టిఎంఎల్ని సిఎస్ఎస్ని కంబైన్ చేస్తుంది. అట్లాగే కింద హెచ్ సెంటర్ అనేది ఇప్పుడు కంటైనర్ ఎలిమెంట్ అంటే వీటన్నిటిని కూడా సెంటర్ చేసేటటువంటి టూరిజం పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో ప్లాన్ యువర్ ట్రిప్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు గో గెట్ స్టార్టెడ్ ఒక్కొక్కటి రాయకుండా అన్నిటికీ కలిపి ఒకటే క్లాస్ అని హెచ్ సెంటర్ అని చెప్పేసి మనం ఒకసారి కంటైనర్ ఎలిమెంట్ కింద డివ్ క్లాస్ అని చెప్పేసి ఇచ్చేసామన్నట్టు. ఈ కంటైనర్ ఎలిమెంట్లో పెడితే ఈ టోటల్గా అన్నీ కూడా సెంటర్కి వచ్చేస్తాయి. అట్లాగే సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే సిఎస్ఎస్కి సెలెక్టర్ ఉండి ఓపెన్ కర్లీ బ్రేస్ ప్రాపర్టీ 1 వాల్యూ 1 ప్రాపర్టీ 2 colon value 2 semicolon closing flower base. Text align. The CSS text align property specifies the horizontal alignment of the text in an HTML element. డాట్ హెచ్ సెంటర్ ఇక్కడ ఏదైనా కానీ మనం డాట్ తోటి సెలెక్టర్ అనేది డాట్ తోటి ఉంటుంది. ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రేస్ అండ్ టెక్స్ట్ అలైన్ కాలన్ సెంటర్ ప్రాపర్టీ 1 వాల్యూ అన్నట్టు. ఈ వాల్యూ అనేది సెంటర్ అంటే అలైన్ ద టెక్స్ట్ టు ద సెంటర్ లెఫ్ట్ align text to the left right align the text to the right. Combining HTML and CSS class అనే attribute. ఏంటి attribute అంటే HTML attribute. Attributes provide additional information about the HTML element. కలర్ కానీ టెక్స్ట్ సైజ్ షేప్ అండర్లైన్స్ ఎక్సెట్రా. సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్కి ట్యాగ్ స్టార్ట్ ట్యాగ్ అట్రిబ్యూట్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ క్లోజింగ్ కంటెంట్ ఎండ్ ట్యాగ్. ఎగ్జాంపుల్ h1 class equal to center tourism /h1 wrapping grouping all the required elements at one place. To wrap all the required elements at one place we container element. Syntax container element div other elements /div open brace div class equal to h center close brace content open brace /div close brace. Syntax name of the attribute value. Class అనేది attribute name, h center అనేది attribute value. అదే కనుక సిఎస్ఎస్లో అయితే ఇది సెలెక్టర్, ఇటువైపు వచ్చేది ప్రాపర్టీ నేమ్, ఇటువైపు ఉండేది వాల్యూ. ఇంట్రడక్షన్ టు సిఎస్ఎస్ పార్ట్ 2. కలర్. ద సిఎస్ఎస్ కలర్ ప్రాపర్టీ స్పెసిఫైస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్. మెయిన్ హెడింగ్ కలర్ బ్లూ, పారాగ్రాఫ్ కలర్ గ్రే. ఈ కలర్స్లో మనం ఏమి ఇవ్వచ్చు, బ్లూ ఇవ్వచ్చు, గ్రే ఇవ్వచ్చు, లైట్ బ్లూ ఇవ్వచ్చు, ఆరెంజ్, రెడ్, గ్రీన్ ఇలా కలర్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సిఎస్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాపర్టీస్. ద సిఎస్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ప్రాపర్టీ స్పెసిఫైస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఆఫ్ an HTML element. Card
card background color light blue, div class equal to card, h1 class equal to main heading, p class equal to paragraph. ఏదైతే సిఎస్ఎస్లో ఇచ్చామో ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా వీటికి అప్లై అయిపోతాయి. Introduction to CSS Part 3. Font family. The CSS font family property specifies the font for an element. Font family లో ఉండాలంటే ఈ ఇంపోర్ట్ యూఆర్ఎల్ అనేది పేస్ట్ చేయాలండి. ఇది ఎప్పుడు ఉండేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే స్టైలింగ్ ఆఫ్ షీట్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి. మెయిన్ హెడింగ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ రాబోటో, పారాగ్రాఫ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ రాబోటో. మనము యూ క్యాన్ యూజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిలో వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ. ఏమేమి ఇవ్వచ్చు? ఫాంట్స్ రాబోటో, లోబ్స్టర్, ప్లేఫేర్ డిస్ప్లే, ఫేర్ డిస్ప్లే, ఎస్సీ, క్యావిట్, బ్రిసిరిఫ్, మౌంటన్. Note: to use font families, you need to import their style sheets into your CSS file. There shouldn't be any spelling mistakes in the values of font family of property. There must be quotations around the value of the font family property. Font size. The CSS font size property specifies the size of the font. Main heading font size 36px, paragraph font size 28px. Note: you must add px after the number in the value of the font size property. There shouldn't be any space between number and px. There shouldn't be any quotations around the value of the font size property. Font style. Third one, font style. The CSS font style property specifies the font style for a text. You can use one of the below values of the font style property. Value: normal, italic, oblique. Main heading font style italic, paragraph font style normal. Note: there shouldn't be any spelling mistakes in the values of the font style property. There shouldn't be any quotations around the value of the font style property. Font weight. The CSS font weight property specifies how thick or thin characters in the text should be displayed. Main heading font weight bold. Value వచ్చేసి నార్మల్, బోల్డ్, బోల్డర్, లైటర్ 100 to 900 ఉండాలండి. There shouldn't be any spelling mistakes in the values of the font weight property. There shouldn't be any quotations around the value of the font weight property. The numerical values given to the font weight property must be in the range of 100 to 900 and should be the multiples of 100. Text decoration. The text decoration property specifies the decoration added to the text. Main heading text decoration underline, paragraph text decoration overline. You can use one of the below values of the text decoration property. Underline, line through, overline. Underline the text, strike through the text, overline the text. Note: there shouldn't be any spelling mistakes in the values of the text decoration property. There shouldn't be any quotations around the value of the text decoration property. Ensure that text decoration and line through are hyphenated. Main heading font family roboto, font size 36px, font style italic, font weight bold, text decoration underline. HTML h1 class equal to main heading tourism h1. CSS box model. Every HTML element on a web page is a rectangular box. Each rectangular box has different properties. Height, width, margin, padding, border.
కార్డ్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్, యూఆర్ఎల్ ఇమేజ్ ఇచ్చేసి టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్, హైట్, విడ్త్, బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజు, కవర్. Backgrounds. Viewport. The browser's viewport is the area of the window in which web content can be seen 50 VH equal to 50% of the viewport height. Getting URL of an image. Open freepik.com. Div class equal to bg container. bg container, background image, URL, height 100 VH, background size, cover. Text align center, background color white, card ki. Div class equal to bg container, background container, div class equal to card. Tourism, paragraph, button ki class equal to button, get started. బటన్కి వచ్చేసి సిఎస్ఎస్లో డాట్ బటన్, హైట్, విడ్త్ ఇస్తాం. సిఎస్ఎస్ కలర్స్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ వేస్. కలర్ నేమ్, హెక్స్ కోడ్, హెచ్ఎస్ఎల్, ఆర్జీబీ, మెనీ మోర్. కలర్ పికర్ ఇన్ గూగుల్ సర్చ్ అని కొట్టి మనకు కావాల్సినటువంటి హెక్స్ కోడ్ని మనం టైప్ చేస్తే మన కలర్కి కావాల్సింది ఇచ్చుకోవచ్చు. హౌ కెన్ యూ గెట్ బోర్డర్ రేడియస్? బోర్డర్ రేడియస్ 5 px, బోర్డర్ విడ్త్ 0 px, రిమూవింగ్ బోర్డర్ ఫ్రమ్ ద బటన్. బోర్డర్ రేడియస్ టు కార్నర్స్ టు కార్డ్. Border top left radius 25 px. How to get spacing inside the card? Applying padding to card, padding 5 px. Box properties, border width, border radius, padding, color representation, styling a button, styling a card. ఇవన్నీ key takeaways.